السلام عليكم طلبتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشرح نكمل مواضيعنا فيما يتعلق بالباراسيتولوجي لاب، وراح نشرح عن التوكسوبلازما جوندي، وراح ندخل إلى السيستوديا اللي هي راح تشمل التينيا ساجيناتا تينيا سوليوم، وكذلك راح نشرح الهيمينوليبسيس نانا والإيكينوكوكوس جرانيولوسيس. So today in our lab, that's continuous to the previous labs, we will start with explaining something about the Toxoplasma gondii, and we will start with the cystoids, and that will include the Taenia saginata and Taenia solium, and we will focus something about the Hymenopsis nana and then Echinococcus granulosus. طلابنا الأعزاء، أول ما نبدأ بالتوكسوبلازما gondii. So for the Toxoplasma gondii, actually, as we learned before, if we started with the geographic distribution, we will see the Toxoplasma gondii has spread worldwide, and then there is no common name. So most of all, we are calling it as an Toxoplasma gondii. Okay. So the final host is Philidia. Okay, the final host is Philidia. So what do I mean by Philidas? For example, cats. I can say the final host, cats. And the intermediate host, virus animals and human. Virus animals and human. Human is an intermediate host, okay? And sometimes it's called the death host. Why? Or the dead end of this parasite. Why? Because for the intermediate host, to be a final host, it should be eaten by dog, for example. It should be eaten by cats, for example. And that is impossible because the man cannot be eaten by cats or dogs. Real cases, okay? So the Toxoplasma gondii inside the human, okay, it's in the intermediate host stage. So the common name of the diseases is Toxoplasmosis, okay, and this parasite actually it can transport or it can transfer to the human by blood transfusion and organ transplantation, okay, and for the animals, it can be actually transported by the ingestion of sporulated oocysts. I will explain something about the oocysts and how can we diagnose it, okay? And sometimes meat containing by bradyzoids, okay? So I will explain something about the bradyzoids and what is the bradyzoid. Or tachyzoid, okay? And ingesting bradyzoids after meat manipulation. So the localizations of this parasite inside the host, actually, it's intracellular, so we can see this among the tissues, between the tissues, okay? It's called intracellular or internal organs, okay? For the diagnostic possibilities, we can identify Toxoplasma gondii by serology, rapid test, IgM, IgG, IgA, and by cassette actually, and they are doing this test commonly in the lab. In some tests that's called torch for the pregnant women that suffer from abortion, okay? So the source of abortion sometimes is caused by Toxoplasma gondii, okay? Or microscopic examination, we can find the tachyzoids, okay, by staining the smear by Giemsa stain. Okay, I'm not going to focus on the histological preparation. So this is in the histology part. So we can actually diagnose the Toxoplasma gondii by the histology by preparing the tissues, and then we will find the bradyzoids. Okay. طلابنا الأعزاء، فيما يتعلق بالتوكسوبلازما gondii، أولا الانتشار مالتها هي حول العالم، يعني تنتشر في جميع أرجاء العالم، وما عندها فت كومن نيم، هي دائما يسمونها التوكسوبلازما gondii. طيب، المرض اللي تسببه يا طلاب هو ايش؟ اللي يسمونه التوكسوبلازموسيس. طلابنا الأعزاء، أنا عندي فت شيء اسمه الفاينل هوست وعندي فت شيء اسمه الانترميديت هوست.
هنا الانسان هو انترميديت هوست وليس فاينل هوست. يعني شنو؟ يعني الطفيلي بانه واقعا ما راح يكمل جميع دوره حياته داخل الانسان، ولكن يحتاج الى الفيليدي حتى يكمل دوره حياته. على سبيل المثال يحتاج مثلا الى قطط، يحتاج الى كلاب. ولكن ليش الانترميديت هوست يكون الانسان؟ ويسمى اللي يسمونه الديد اند، اللي خلينا نقول النهايه الميته زين للطفيلي، لانه واقعا تحول الانترميديت، خلينا نقول تحول الطفيلي من الانسان الى الحيوان صعب. ليه صعب يا طلاب؟ لانه هذه واقعا راح نشوفها بالانسجه مالت الانسان. زين بالانسجه مالت الانسان يعني يجب على الانسان ان يؤكل من قبل الحيوان حتى ايش؟ يتحول هذا الطفيلي الى الفاينل هوست. ولهذا السبب يسمى بالنهايه الميته للطفيلي اذا دخل الانسان. الانتقال مال هذا الطفيلي يا طلاب عن طريق الدم او عن طريق ايش؟ اكل خلينا نقول الاوسيست. الاوسيست هي دوره من دورات التوكسوبلازما جوندي. زين بواسطه القطط، طبعا من الفئران الى القطط. هسه لما الفاره تاكل القطه، لما القطه تاكل الفاره راح يتحول ايش؟ الاوسيست الى القطه، وهي تعتبر ايش؟ من الفاينل هوست. او بانه اللحم اللي هو موجود اللي يحتوي على البراديزويد. راح نتكلم ان شاء الله على البراديزويد والتاكيزويد بالسلايدات الباقيه. زين هذا وين راح نلقاه الطفيلي؟ راح نلقاه الانترسيل، يعني خلينا نقول بانه بين الخلايا بين الانسجه راح نلقاه هذا الطفيلي، يعني مو بالبلد. او الانترنال اورجنز، يعني خلينا نقول بانه الاعضاء الداخليه للجسم. اما التشخيص مالتنا هسه احنا بالمختبرات يا طلاب، الشخص دائما الحوامل، هذا يسبب مشاكل الحوامل، يسبب اسقاط الجنين. زين يسبب لي اسقاط الجنين في الفحوصات اللي نستخدمها مرات الكاسيت، اللي هو يفحص لي الاي جي ام، اي جي جي، اي جي اي. زين او بانه نسوي جنزستين ونشوف التاكيزويد في احدى المراحل اذا اخذناها من الليمف نود او البون مارو او السي اس اف مرات، يعني لانه هذا واقعا ينتقل للدماغ ايضا، يعني لهذا السبب يسبب موت او الابورشن، يسبب لي موت الجنين. او راح نشوف البراديزويد او التاكيزويد يعني بواسطه الهيستولوجيكال بريبريشن، يعني خلينا نقول تحضير الانسجه. ما راح اتكلم شيء عن الدي ان اي والبي سي ار، ان شاء الله عندنا محاضره على التشخيص. So here, as you can see, the morphology of this trophozoid. This is the trophozoid, okay. First, cyst. This cyst, so we will talk about the stage of the life cycle. We can find the cyst in the brain or muscular tissues. This is the actual structure of the cyst, okay. Inside the cyst, you can see a lot of Toxoplasma gondis, okay. And we can see the cyst inside the brain or inside the muscle tissues, okay. And this cyst is gonna to form oocyst. We can find the oocyst in the cat feces. This is the structure of the oocyst, okay. The structure of the oocyst. And this oocyst will transform to the trophozoid. This is the trophozoid inside the microscope. This is the trophozoid. اوكي يا طلابنا الاعزاء، بانه مثل ما قاعد نشوف بالمراحل. اول مرحله عندي السيست، هذا السيست اللي راح نلقاه واقعا بالبرين، زين، وكذلك بالماسكولار تيشوز. زين وينتقل هذا الى المرحله الثانيه اللي هو الاوسيست، اللي هذا راح نلقاه في براز القطط. الاوسيست لهذا السبب راح يتحول هذا من براز القطط الى الانسان. يعني دائما اللي يربي قطط بالبيت وعنده وحده حامل، من المحتمل بان تصاب الحامل بالتوكسوبلازما جوندي. So this is for the families that raise or that have some pets, especially cats. So this cat, if it's infected with Toxoplasma gondii, can transport the Toxoplasma gondii to the pregnant woman. زين. فيا طلاب التحول الآخر من الأوسيس راح ينتقل إلى الإنسان، أو ينتقل خلينا نقول إلى إلى القطط. قطط أخرى راح يتحول لي إلى إيش؟ راح يتحول لي إلى التروفوزويد. هذا شكل التروفوزويد تحت المجهر. طيب.
So the possible confusion يعني is sometimes we cannot differentiate leishmaniasis species, especially this shape, and we cannot differentiate leishmaniasis species and the toxoplasma gondii. يعني طلاب بينه في بعض الأحيان بينه ما نقدر نفرق بين التوكسوبلازما غوندي والليشمانيا لأن الشكل هو إيش متشابه. Okay. So the second one is the Hymenopsis nana. For the Hymenopsis nana, the geographic distribution is like sometimes we can see it in the eastern and the southern Europe, India, America, and North Africa, and in Iraq as well. Okay. So the common name is called dwarfed tapeworm. This is the common name of this. You are not going to see Hymenopsis nana. Hymenopsis nana as a name, it's so rare. Okay, but the common name is dwarf tapeworm. Okay, so the disease is called dwarf tapeworm injection, or you can say simply Hymenopsiasis. The final host here is man or rodents. The intermediate host, we can find it, is the only tapeworm infected man. So, no intermediate hosts. No intermediate hosts. For the vector, we can see it as a floor worms. Floor worms. Okay. So, for the transmission, oral injections of the eggs. Okay, so it's fecal-oral route. Or sometimes cysticercoid larva. Localization of the adult worm, we can see it in the inner wall of the ileum. Okay. So for the diagnostic possibilities, we have to search for the eggs and the feces by direct examination. Okay. يا طلابنا الأعزاء، الهيمولوبسيس نانا بأنه احنا نقدر نلقاها في مواقع متعددة. Eastern Southern Europe، نقدر نلقاها بإنديا، نقدر نلقاها في أمريكا، نقدر نلقاها بنورثن أفريقيا. زين. التسمية مالتها يا طلاب هي اللي يسمونها الدورف تابورم. زين. المرض اللي يسمونه الهيمينوليبسياسيس. زين. الفاينل هوست هنا أنا عندي المان او الرودنت، ولكن هنا أنا ماكو انترميديت هوست لانه هو الوحيد من التاب وورم اللي يصيب الانسان حصرا. زين، اللي يصيب الانسان حصرا. زين، اما فيما يتعلق بايش؟ اما فيما يتعلق بالانترميديت هوست عفوا بالفيكتور، هنا أنا عندي شيء يسمى بالفلور، يسمى بايش؟ يسمى بالفلور فلور وورمز. زين، ما هي الفلور وورمز؟ يا طلاب الديدان اللي نلقاها بايش؟ بالطحين، اللي يسمونه فلور وورمز. هذه اللي تقدر تنقل الايش كفيكتور. طيب، الديزيز اللي يسببه يا طلاب اللي هو يسمونه الدوارف تابور، زين، او اللي يسمونه اصلا مثل ما قلنا الهيموبسيسيا. ترانسميشن بانه باليد الملوثه، عن طريق اليد الملوثه من البراز الى الفم وايش؟ الى خلينا نقول الى الايليوم، الى منطقه الايليوم. شلون راح يصير الدايجنوستيك باسبيلتي يا طلاب؟ بانه لازم ان نبحث عن الايش؟ عن البيوض في البراز بواسطه المجهر، يعني ايش؟ الدايركت كونتامينيشن، الدايركت اكزامينيشن. So as you can see here, so the morphology of the eggs here, you can see these structures. Shell, this is the shell, okay, and then this is the hooks. You can find the hooks as well, okay, and then this is the polar thickness. This is the hooks, okay. This is the polar thickness, and then but you cannot see the flagella actually. The flagellants, you cannot see it here. It's not visible that much. يعني يا طلاب مثل ما قاعد تشوفون بانه احنا بالدايجنوس مالتنا راح نشوف الهوكس، هذه الهوكس راح نشوفها هنا بالبيضه، وهنا راح نشوف البولار ثيكنس
زين او يسمونه الثيكنينج، عفوا بولار ثيكنينج، يعني اللي هو القطب المتثخن من الاقطاب المتثخنه، هذا هو. زين. اما الاصوات اللي مثل ما قاعد تشوفونها هنا او اللي يسمونها الفلاجيلم، هذه الفلاجيلا او عفوا الفيلامنتس، سوري فيلامنتس، يعني خلينا نقول مثل مو الشعيرات، الفيلامنتس. زين، شبيهه بالشعيرات تصير، او الخيوط. هذه الخيوط ما نقدر نشوفها هنا تحت المجر لانه ايش؟ كلش دقيقه راح تصير. طيب so now we'll start talking about the Tinea saginata and Tinea solium. First of all, I will start with the Tinea saginata. Tinea saginata, it's rare in some countries, okay, and we can find it rarely in Iraq, but sometimes actually we cannot find it in India. Why? Because Tinea saginata, in India, the Indian people, they don't eat beef. So this Tinea saginata can transmit to the human by beef, okay? Or it's called beef tapeworm. The final host is the man. Okay, intermediate host, actually, sorry, it's not rare. We can find it in Iraq. So distributed in Iraq, okay? The intermediate host, it can be cow, okay, or buffalo. Okay, so the disease is called beef tapeworm. The transmission by eating the beef that contaminated with cysticercoid, or it's called Cysticercus bovis. I want you to just focus on the Cysticercus bovis. I will ask you this in the exams. The localization, we can find it in the inner wall of the small intestine. How can we diagnose this? We can diagnose this by two forms. One form is called microscopically, by finding the segments of the tapeworm, or microscopically by finding the eggs and the feces. Okay? يا طلابنا الأعزاء، عفوا، بأنه هذه الدودة منتشرة بالعالم، ولكن ما نشوفها. هي طبعا تسمى بالدودة البقرية، الدودة الشريطية البقرية. زين، هذه شنو يا طلاب؟ وين نشوفها؟ طبعا نشوفها تنتقل للإنسان عن طريق البقر، وما راح نشوفها بالدول بالهند. ليش؟ لأنه الهند يعني أغلبهم يحرمون أكل البقر، لهذا السبب ما راح نشوفها هذه. لهذا السبب يسمونه تابورم، بيف تابورم. زين، الفاينل هوست يا طلاب بانه راح يكون الانسان، والانترميديت هوست اللي هو الكاو، اللي هو البقر. زين، الديزيز يسمونه البيف تابورم انجكشن او انفكشن، او يسمونه تقدر نعم هو البيف تابورم انفكشن. الانتقال مالتها بانه مثل ما قلت لك، بانه اذا انت اكلت مرحله من المراحل اللي تسمى بالسيركس بوفيس، اللي هي انا راح اسالك عن هذه لانه اكو شيء اثنين، البوفيس والسيلوزا. إذا أكلت اللحم اللي يحتوي على هذه راح تنتقل الديدان إلى إيش؟ إلى السمول انتستاين، لأنه إيش؟ راح تلزق بالجدار مالت السمول انتستاين. هذه شلون راح نصير لها يا طلاب الدايجنوسيس مالتي؟ عن طريقين. الطريق الأول بأنه الماكروسكوبيكلي راح نشوف القطع مالتها، القطع مالت التوبورم، أو مايكروسكوبيكلي، زين، اللي راح نشخص الإكس، زين، اللي هو بالدايركت اكزامينيشن. So as you can see here, there is no difference. We cannot differentiate between the eggs among the Tinea saginata and Tinea solium. So here, as you can see, the eggs, okay, it will contain the hexacanth, and then the embryo. This is the embryo. This is the egg, and then we can find the 3 pairs of hockles. Okay, these are the 3 pairs of hockles. 3 pairs. Okay. Sometimes we can actually confuse between the bubbles, air bubbles, and the eggs. يا طلاب مثل ما قاعد تشوفون هنا. And sometimes we can actually, it's not sometimes, but actually possible confusion with the Tinea solium, as I mentioned.
طلابنا الاعزاء بانه البيوض مالت التينيا سوليوم والتينيا ساجيناتا كل صعب نميز بينها، ليش؟ لانها متشابهه الى حد كبير. هذه يا طلاب ايش راح نشوف؟ بانه راح نشوف اني عندي الامبريو، هذا الامبريو راح تحتوي على 3 ازواج من الهوكلز. الهوكلز عفوا، هذه هي 3 ازواج من الهوكلز. زين، هنا يا طلاب بانه مرات ما افرق بينها وبين التينيا سوليوم، لانه مثل ما قلت لك متشابهات جدا. وحتى الاير بابلز، يعني خلينا نقول الفقاعات اللي تصير تحت المجهر مرات تخربط بينها وبين البيضة نفسها. So for the remarks, I wanted to just focus on the eggs of Taenia saginata, and those of Taenia solium are morphologically identical. The eggs are morphologically identical. Okay, and then the second one, the differences between Taenia saginata and Psyllium can be made by looking at mature segments or by looking at the scolex. يعني يا طلاب الملاحظتين المهمات اللي هنا بانه مثل ما قلت لك ما تقدر تميز بين السوليوم والساجيناتا، واما اذا نريد نميز بين التونيوم والساجيناتا راح ايش؟ راح نشوف الماتشور سيجمنتس، يعني خلينا نقول القطع البالغه، وكذلك الجزء الرئيسي اللي يسمونه السكولكس. هسه ان شاء الله راح نشوف شنو الفروقات بيناتهم. راح نجي على التينيا سوليوم. طبعا التينيا سوليوم so for the Taenia solium it's called pork tapeworm. Pork tapeworm, and we cannot find this in the Muslims country. Why? Because the Muslims country they don't eat pork. Okay, so the disease is called pork tapeworm infection. Okay, final host is man, and then the intermediate host we can consider the pigs. Okay, here we have something is called the transmission actually by eating the pork. Okay, especially the meat that consists of Cysticercus cellulosa. So we can find Cysticercus cellulosa in Solium and Cysticercus bovis in Saginata. I'll ask you about this differentiation. Okay. So the same thing for the diagnosis. We can find actually we can focus on the macroscopically and the macroscopically for the sickness and the microscopically for the X. يا طلابنا الاعزاء بانه هذا ايضا التينيا سوليوم بانه ما راح اشوف هذه في الدول المسلمه، لانه هذه تسمى بالدوده الشريطيه، خلينا نقول دوده الخنازير. فالدول المسلمه ما تاكل الخنازير، لهذا السبب يعني نادرا ما نشوفها بالعراق. زين، فالديزيز اللي يسمونه البورك تابورم انفكشن. زين، والفاينل هوست راح يصير المان، والانترميديت هوست اللي هو البيكس. ايش شلون راح تنتقل؟ انت راح تنتقل عن طريق هضم السيستوسيركس سيلولوزا. هذه نستخدمها للسوليوم، والبوفيز نستخدمها لايش؟ للساجيناتا. هذا راح اسالكم عليه. Localization of this tapeworm in a wall of the small intestine same. يعني هنا هم راح نلقاها بالايش؟ بالinner wall of the small intestine. زين، الدايجنوستيك نفس الشيء راح يصير ماكروسكوبيكلي والمايكروسكوب. والماكرو راح يصير ايش؟ راح ندور على القطع مالت التابور، والميكروسكوب عن البيوض. As you can see, as I mentioned before, we cannot differentiate the X among the Saginata and Solium. Same thing, okay? And here, the same thing. We cannot, but here, actually the same note. We have to look for the mature segments and for the scolex. Okay, so we just have to focus on these things. يعني يا طلاب مثل أنا ما أشرت سابقا بأنه ما نقدر نميز هذه بين الساجيناتا والصوديوم، وإيش وإذا بالدياجنوستس لازم إيش عندي؟ لازم خلينا نقول يصير فوكس عن القطع البالغة، وكذلك جهة الرئيس السكولكس. Come here. This is the scolex. So what is the difference between the Saginata and Solium? In the scolex of the Saginata, we have something called 4 suckers. These are the suckers. Here we have suckers. These are the suckers. But in the Solium, we have something called hook. This is the hook.
Rostrum with hook. This is the hook and this is the rostrum with hook. But here there is no hook. Only suckers. القطعة الأولى يا طلاب القطعة الرئيسية. هنا راح نشوف ماصات. هاي هي ماصات. اثنينهن موجودات؟ نعم اثنينهن موجودات. 4 ب4. بس هنا عندي فشي اسمه الروسترم وعندي فشي اسمه الهوكس. الهوكس هو الكلاليب والروسترم خلينا نقول مثل المقصات والماسكات. زين؟ هذه ما راح هذا اشوفها فقط بالسولي وما راح اشوفها بالساجيناتا لانه هذه بس عندي ايش؟ بس عندي ماصات. زين. بالماتشور سيجمنتس يا طلاب هذه خلينا نقول بالساجيناتا very motile at excretions. راح اشوفها متحركه كلش ولكن هذه ايش؟ مرات unmobile يعني راح تكون ايش؟ مرات غير متحركه. وهذه يا طلاب بانه لو تشوفون من 15 it has from 15 to 32 fine or it's called sometimes the array here the branches but here 7 to 16 larger. Okay, so this one is larger than that one. Okay, يعني يا طلاب بأنه شنو أشوف هنا أنا أشوفها خلينا نقول البرانشات أكثر من هنا. خلينا نقول التفرعات هنا أكثر. هنا كأنه تكون مضغوطة. هنا أطول والبرانشات أو التفرعات تكون أقل. هاي إيش؟ هذه بالإيش بالجرافيت. الجرافيت هي شنو؟ الجرافيت هاي تحتوي على بيوض. The gravid, what is the gravid of the tinea? This segment consists of it's mature and consists of eggs. اوكي فالجرافيد هنا راح تكون ايش عندك؟ الجرافيد اولا راح تكون هنا موتايل متحركه وهنا ام موتايل غير متحركه من تفرز طبعا من تخرج للخروج. هنا التفرعات مالتي اكثر the branches are more. هنا التفرعات اقل branches are less. زين فهذه هي ايش؟ اما الطول طبعا length it's somewhat this one is taller than this one somewhat. زين so but the morphology of the cystocerca this is the bovis and this is the cellulosa. You can see it's so hard to differentiate among these under the microscope but the difference is here as you can see here there is a hooks here there is no hooks. يعني يا طلاب بانه مثل ما قاعد تشوفون بالسيستوسيركا كل الصعب انا اميز بين السيستوسيركا البوفيس والسيلولوزا. زين خلينا نقول تحت الميكروسكوب ولكن السيلولوزا مثل ما قاعد تشوفون اكو فد هوكس. هذه الهوكس هنا أنا ماكو هوكس. As I mentioned here, the macroscopically, very motile segments. First of all, this is for the segments, very motile segments. Okay, this is for the tinea saginata. Less motile for solium. Differentiation is made by counting the ramification of the central. It's so hard actually. Central uterus canal. This is the canal, so I have to count these canals, as I mentioned before, and then the length of the segments. يعني يا طلاب مثل الآن ما أشرت بأنه هاي الأولى متحركة كثيرة والثانية غير متحركة كثيرة وهنا أنا لازم إيش هنا أنا لازم إيش أعدل البرانشات وراح أحسب بأنه يا هي أكثر هذه أكثر من هذه ولكن هاي جدا صعبة والطول. So now I will talk about the Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus actually, I cannot see it's in worldwide, but in the most countries of the world. Okay, the common name is hydathic cyst. Okay, the disease name is called echinococcosis or hydatidosis. Okay, or sometimes it's called hydatide disease. The final host is carnivores except man. What is the carnivores? I will mention this. What is the carnivores except man? Sometimes we can find the man as well. I will explain that. Why? Because the carnivore. What is the carnivores?
all the everything can be eaten. Everything can be eaten. Okay, can eat the man. Everything can eat the man. Okay, so carnivores. So some peoples in some countries, especially in the African countries, they may eat the man. So the vinyl host is carnivores, except man. Intermediate host, we can find it in the sheep, we can find it in the cows, horses, and man. Okay. Can we say here the carnivores is lion? Yeah, we can say it's a lions. Okay. So the transmission by ingesting the eggs, especially from the dogs, because here the dogs actually sometimes can eat the humans or some organs of the humans, and sometimes not, or with the contaminated food. Okay. The localization of the adult form in the intestinal lumen. Okay, except the humans. Why except the humans? This is the carnivores. The carnivores except for humans, because human rarely that can eat the humans. Localization of the cysts, actually we can find it in the liver. Okay, we can find in the respiratory system, in the muscles, in the spleen. Okay, in the actually in the kidneys. Okay, and other organs. Okay, cyst. For the diagnosis, we have a clinical picture, and we have the medical imaging, and then we have the immunological diagnosis, serology. Okay, by the IgA, IgG. يا طلابنا الأعزاء، ايكينوكوكس جرانيولوسيس اللي يسموها بايش؟ خلينا نقول الاكياس المائيه، دوده الاكياس المائيه. دوده الاكياس المائيه هاي منتشره جدا، يعني نادرا ما نلقى ايش بلد خالي من دوده الاكياس المائيه. طيب، الاسم المرضي يا طلاب بانه يسمونه هو معروف بالهايديتايد ديزيز. زين، الفاينل هوست ايش ياكل الانسان؟ يعني كلاب مرات تاكل الانسان، الحيوانات خلينا نقول على سبيل المثال الاسود، النمور، ولكن يقول لك اكسبت مان. ليش اكسبت مان؟ لانه المان يعتبر انترميديت هوست، هذا اولا. واكو طبعا في بعض الدول بانه انسان يتغذى على انسان في افريقيا. زين، فيعتبر المان بانه هو من الانترميديت هوست، ونقدر نلقاها من الغنم، زين، او الابقار او الحصان، او خلينا نقول الهورسز. طيب، الانتقال يا طلاب بانه هذا الانتقال بانه الهضم الاكس راح ينقل، هضم الاكس. طيب، هذه وين راح نلقاها يا طلاب؟ بانه خلينا نقول بانه الانتستاين لومن الادلت يعني خلينا نقول الادلت فورم ما راح نلقاها، خلينا نقول بانه بالهيومنز الادلت، ولكن ايش راح نلقى؟ السيستات مالتها. وين راح نلقاها منتشره؟ راح نلقاها بالكبد، راح نلقاها بالرئتين، راح نلقاها بالعضلات، راح نلقاها بالسبلين، راح نلقاها ايش؟ خلينا نقول بالكلى، وراح نلقاها ببقيه انواع الاورجنز. هذه شلون يا طلاب؟ بانه راح ناخذ اشعه، وراح نلقى بانه المواضع بانه كانه خلينا نقول اكياس مائيه. هاي طبعا مرات من تصير الذبيحه راح نشوف الاكياس المائيه بالليفر خاصه، زين، او عن طريق الاميونولوجي، بانه هو دايركت، خلينا نقول بانه بواسطه اللايزا او الاي جي جي اي جي ام. So here, as you can see the cyst here. It's not like the cyst, but here as I can see the solix. The solix it looks like a sac consists a lot of cysts. Okay. So here, this structure has the ability to transport from one organ to another. It's called the protoscolix. Okay. So the shape of this is look like an oval or round, and it has a lot of hooks. Okay.
Actually, it's strong. Actually, sometimes hypereosinophilia. This is for the blood. If we want to diagnose this, the patient will suffer from the hypereosinophilia, and it's so hard to just distinguish Echinococcus granulosus among the other Echinococcus. يا طلاب، هنا مثل ما قاعد تشوفون بانه هذا الشكل هو اللي راح ينتقل من خلينا نقول من عضو الى اخر. هذا الشكل من عضو الى اخر. هذا الشكل مالته يا اما اوفل او خلينا نقول او راوند، راح يحتوي على هوكس. زين. يا طلاب، المريض هنا عندك راح يعاني في المراحل الاولى، راح يعاني من الهايبر ايسينوفيليا، يعني خلينا نقول الايسينوفيليا اللي هي كريات الدم البيضاء. الايسينوفيل راح يصعد عنده. زين. وكل الصعب بانه نميز خلينا نقول انواع الايكينوكوكس، لانه عندي عده انواع وكل الصعب ايش نميزها. So this is the Echinococcus granulosus. Okay, so Echinococcus granulosus, as you can see, four segments. The first segment is called the scolex, and the scolex will consist of rostilium and the hoculets. Okay, and then the suckers. Okay, and then it has a neck, and then the first segment is called germinal mass, and then this is the actually this is the gravid. This is the gravid, and this is the immature. It's like it's not immature, but as you can see here, X for the X, and here we have in ovaries, and we have, yes, it's like it has actually two reproductive system, like male and female. This is for the male and this is for the female. هذا سيمور. يا طلابنا الاعزاء، التركيب هنا ايش راح يكون؟ راح يكون مثل ما قلنا الروسيلم وكذلك الهوكلتس. زين. والسكرز هنا عندك. هنا راح يحتوي على ايش؟ على الاعضاء الذكريه والاعضاء الانثويه. زين. وهذه هي الجرافيد، يعني هاي الاثنين so both of them, the eggs and for example the germinal mass will enter in this pore, and then to contain the it will enter, and then it will contain the eggs, the mature. يعني يا طلاب يعني راح تنتقل هنا، راح تتكون لك ايش؟ القطع الناضجه. وهنا يا طلاب هذه اللي راح نشوفها البيضة. This is the eggs. The eggs is going to consist of hoculets, as you can see here, the hoculets, and then this is the outer shell, and then this is the inner embryos. This is the inner embryo. يعني يا طلاب مثل ما قاعد تشوفون هنا، عندك هنا الاوتر شيل، البيوض هنا راح يشوف الهوكلتس، وكذلك هذه خلينا نقول الجنين الداخلي. Thank you very much.